We all use social networks today. Facebook to communicate with friends, LinkedIn to connect to colleagues, Twitter to find people that we find interesting. But we noticed that none of those social networks, none of the social apps today help us connect to what we believe is one of the most important communities in all of our lives, and that is our neighborhood. It's where we live, many times where we work, where we sleep, where our children go to school, where we have our neighbors, and where we care deeply about making our local lives better. That was the inspiration for Nextdoor, using technology to create a better neighborhood for everyone involved. Nextdoor is a free and easy way to connect and communicate with your neighbors. You can use it for straightforward things like asking for a recommendation for a plumber or a babysitter, more personal things like asking for help finding a lost pet or your lost wallet, or absolutely critical things. If there's very bad weather, a tornado, a hurricane, a hailstorm, you want to know that your neighbors are safe, and you want your neighbors to know if you're safe. So there are a wide range of things you can do. It's very easy to use, and once you and your neighbors start talking, good things will happen. In the last few years, many missing children have been found using Nextdoor. So as a parent, you can only imagine how scary it is when you lose your own child. And so if you ask your neighbors for help, they can look around, they can see where the child is, and this has happened many times on Nextdoor. Currently in the United States, there's a hurricane going on, Hurricane Florence. A year ago, there was a terrible hurricane called Hurricane Harvey in the Texas area. Many of the neighbors were using Nextdoor. Almost 20% of all of the neighbors in the Houston area were relying on this piece of technology to make sure that they could be rescued and they could stay safe even in this terrible natural disaster. Nextdoor is a company that is focused on local communities, and so in order for us to be authentic to every local area, we have to make sure that we localize the product. So there are quite a few differences between Nextdoor in the United States and in Spain. For example, the neighborhood boundaries, the neighborhood names, what people talk to, obviously the language. So there are the basic things that all technology companies need to think about, localizing the language and making sure that whatever strategies there are for marketing and for communications are completely localized. But for Nextdoor, there's another level because we need to make sure that the product feels like it's authentic to Spain, and that's what we've done. Nextdoor es la app privada para tu barrio, es la original para el barrio y básicamente los vecinos la utilizan para lo que ellos quieran, ¿vale? Es orgánica y realmente lo que da es una serie de herramientas para que los vecinos se organicen y queden para hacer algún evento local, alguna cena entre vecinos, aperitivos, etcétera, y para hacer recomendaciones. Aquí en España estamos viendo que a la gente le gusta pues, recomendar bares locales que les gusta y les gustaría compartir con sus vecinos, alguna profesora de inglés, canguros, etcétera, y quedan ya para hacer las primeras quedadas entre vecinos, las primeras cenas entre vecinos y empezar a organizarse pues, para montar algún proyecto social en el barrio o alguna mejora en el barrio también. Vale, es decir, lo que tenemos es un mapa creado en toda España, en todos los 9.000 barrios que existen en España y va por vecindarios. Está todo mapeado en un mapa, entonces te pedimos que nos des tu nombre real y tu dirección real para encontrar dónde está tu barrio. Entonces, en cuanto encuentran tu barrio, en cuanto encontramos tu barrio, te organizamos por localidad. Y básicamente tú puedes hablar con los vecinos que quedan más cerca en tu barrio o seleccionar si quieres también encontrarte o comunicarte con los vecinos más cercanos. Y una vez ahí pues puedes crear mensajes privados para algunos vecinos, puedes crear eventos, puedes crear encuestas o puedes crear eventos para los vecinos que más te apetezcan. Lo que hemos visto en España es que ya hay un sentimiento real en el barrio, es decir, en el ADN de los españoles parece que ya hay un sentimiento de barrio arreglado y la mayoría de españoles de hecho ya tienen una buena relación con sus vecinos, pero la mayoría también, más de un 75%, quieren mejorar esa relación con sus vecinos. Entonces estamos viendo que tiene una buena acogida, también por concepto y por este sentimiento de barrio. De hecho, antes del lanzamiento ya hemos visto que solo con 2 meses de prueba ya hay más de 20.000 miembros en España que se han dado de alta en la app y hay más de 250 barrios lanzados permanentes, es decir, esta cifra solo puede ir creciendo y ir creciendo en todas las ciudades de España. Esto es lo que esperamos, que todos los vecinos de España pues, se creen una cuenta y lo pueden hacer entrando en nextdoor.es y registrándose o bajándose la app también en la Apple Store o en la Play Store.